गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण एक नवीन टॉपिक सुरू करणार आहे, दॅट इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन अँड रेग्युलेशन. हा टॉपिक ॲक्च्युली एन सी आर टी पुस्तकामध्ये दोन वेगळं टॉपिक म्हणून दिलेला आहे आणि आपले स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्डमध्ये हा कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशनचे दुसरे पार्ट म्हणून ते केमिकल कोऑर्डिनेशन दिलेलं आहे. ओके, वॉट एव्हर इट मे बी. So I will consider this as a separate topic, that is a chemical coordination and regulation असा आहे. ओके, सो त्याच्या फर्स्ट पार्ट आपण इंट्रोडक्शन अँड रिलेटेड विथ हॉर्मोन्स. व्हॉट इज ॲक्च्युअली हॉर्मोन, व्हॉट आर द कॅरेक्टर्स ऑफ हॉर्मोन, what are the different cells that are producing the different type of the hormones, and what are the different type of the endocrine gland in the human body, and how the hormones are acting, that is the mechanism of the action of the hormones. हा आपण शॉर्ट मध्ये आज बघणार आहे. ओके, सो फर्स्ट the hormone is produced by, actually there are different type of the cells present in the human body, and these cells will produce the hormones. Actually the cells aggregated and forming the organs. So you know that. So number of the cells, similar cells function similarly and origin same. That group of the cell is known as the organs. So here also some secretory cells grouped together and formed the endocrine gland. So there are so many endocrine glands in the human body. We will make a survey of the endocrine glands in the human body later. Before that, the cells present in the endocrine glands, so that is known as a secretory cells. And these secretory cells are different types. So what are the different type of the secretory cells that are producing the hormone producing secretory cells? So one of the secretory cells that are producing the hormone is the autocrine cells. Autocrine. So this autocrine cells present in the gland, that is known as autocrine gland. So what is actually autocrine cells? The cells producing the hormone and that affecting the same cell, that is known as autocrine cell. The cell producing hormone and that effect on the same cell, that affect same cell, then it is known as the autocrine gland. So say auto means self, autocrine cells or autocrine gland. Okay, so suppose this is one of the cell. Okay, so it is producing the hormone, and this hormone I can show in this color. This is the hormone. Okay, and this hormone is acting on the same cell. It is producing and it affecting on the same cell. Then this cell is known as what is, that is known as the autocrine cell. So the cell producing the hormone and that hormone affecting on the same cell, not any other cell, then it is known as autocrine cell. And the gland that containing the autocrine cell is known as autocrine gland. Okay, so let us take the another type of the cell, that is known as a paracrine cell. Paracrines means the secretion, the cell producing the hormone, cell producing hormone that effect on nearby cell. नियरबाय सेल म्हणजे शेजारी असलेले ते सेल मध्ये ते काम करणार आहे. देन इट इज नॉन एज द पॅराक्राइन ग्लँड. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज द पॅराक्राइन ग्लँड. ओके, so that produced a hormone. This is the hormone, and this hormone is affecting on the another cell that is present near to that. This is the another cell. So this hormone is affecting on the another cell that is present very near to that. Then it is known as the paracrine gland cell, and the gland that containing the paracrine cell is known as the paracrine gland. So now the third one, that is the endocrine. Endocrine means the cell producing the hormone,
cell produce producing hormone that affect distant part organs, distant part of the body, distant cells. For example, suppose this is the cell that is producing the hormone, okay, and this hormone is affecting on another cell that is present far distant. So the distance भरपूर आहे त्याच्या शेजारी नाहीच आहे. So then it is known as the uh, hormone, endocrine gland, that is endocrine gland. So the effect present on the another cell just like a paracrine, but the cell present very distant, near about 1 meter or more than that, or little bit less than that, then it is known as the endocrine cell, and the gland that containing the endocrine cell is known as the endocrine gland. Okay, so the last one, that is the pheromone. So what is actually the pheromone? Just like a hormone, what is a pheromone? Pheromone means the secretion. An organism secrete, an organism secrete, and it affecting on the another organism, and it affecting on another organism, then it is known as the pheromone, another organism. Okay, so here this is one organism, organism A, so and that affecting on the another organism B, then it is known as the pheromone. Okay, just example, an ant producing the pheromone, and this ant moving on the same line, because the ant which present on in front, so the first ant that is producing the pheromone, and this pheromone secreting on the ground, and the next one pick up that, and that also produces the pheromone, and that pick up by the third one. So like that, the ant moving on the same line without any curve, etc. It is because the pheromone. Okay, so that is the pheromone produced by one organism and affecting on the another organism. One cell produce effect on the distant cell, that is endocrine. One cell produce and affecting on the nearby cell, that is the paracrine. One cell produce that affecting on the same cell, that is known as the autocrine. So these are the different type of the secretory cells, and these cells are present in a gland that is known as that type of the gland, that is autocrine gland, paracrine gland, endocrine gland, and pheromone तयार करणारे ते organism आहे तिथं glandचं काय संबंध नाही. Okay, actually gland producing, but it affecting on the another organism. Okay, so that is the different type of the cells. So now we are going to study the endocrine system in the human body. So what are the different type of the endocrine gland? We are studying only the endocrine gland, not any other gland. Okay, you studied in the 11th standard, the glands are two types, that is the endocrine gland and exocrine gland. The gland with a duct is known as the exocrine gland. The gland without a duct is known as the endocrine gland, that you already studied in the 11th standard, the definition. Different type of the exocrine gland, endocrine gland, name also taken there, but here now again we will take a survey what are the different type of the endocrine gland in the human body. Okay, so for that, I will take a diagram, and with the help of that diagram, I will explain the different glands present in the human body. Okay, you know that pituitary gland, त्याला मराठीमध्ये मस्तिष्क ग्रंथी म्हणतात, किंवा पीयूष ग्लँड ग्रंथी म्हणतात, आणि त्यानंतर थायमस ग्लँड एक आहे, आणि उर्कस्त ग्रंथी म्हणून एक आहे. सगळे टेस्टिस, ओव्हरी, हे सगळं हॉर्मोन तयार करण्यासाठी असलेले structure आहे. Not only testis produces sperm, and along with the sperm it also produces some of the hormones. So testis also acting as an endocrine gland. So the ovary also acting as an endocrine gland. We already studied estrogen, progesterone secreting by the ovary. So ovary is also acting as a endocrine gland. So like that, what are the different type of the endocrine gland? We make a list of these endocrine gland first. Okay, so endocrine system. In human,
So in human, there are so many different type of the endocrine gland. Let us take a diagram which is showing the different type of the endocrine gland. So this is a diagram showing the male and female. So the male and female body, what are the different type of the endocrine gland? So I will take the list of the endocrine gland. You just search that gland in the human body. Okay. So the first endocrine gland is the pituitary gland. Pituitary gland. It is known as a Mastishka Grandhi, or it is known as a Piyush Grandhi. Pituitary gland. Brain. It is located at the base of the brain. We already studied the hypothalamus. It is attached to the hypothalamus. Okay. And number 2, just coming downward. So this is the pituitary gland. So first we will take the list of the different glands. Second one is the thyroid gland. Second one we take in the same, the brain also having one more gland, that is epithalamus gland, that is known as the pineal gland. So pineal gland, we already studied the pineal gland. It is producing the melatonin, etc. Gland. Brain, it is located in the same brain. And the third one, that is the thyroid gland. Thyroid, it is located on the neck region. Okay. And the fourth gland is the thymus gland. It is located on chest. And adrenal gland, it is located above the kidney. It's a cap-like structure. And testis, in the case of the male, testis. So it is located in the testis. And the seventh one, ovary. Ovary acting as a gland, located in the ovary. And there are some minor glands, that is the heart producing some hormone. So heart is also acting as an endocrine gland. And the ninth one, that is the gastrointestinal tract, means the stomach and intestine. Gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract. And ninth, kidney also producing some hormone. So kidney acting as a endocrine gland. And 10th one, placenta is also producing some hormone. You know that gonadotropic hormone. Sorry, this HCG producing placenta. And also producing estrogen, etc. some amount. So these are the different type of the glands present in the human body. Okay. So let us study all these glands, something detailed, not thorough. So a little bit of details we have to study all these gland. Okay. So in this diagram, where is this different gland? Pituitary gland present on the brain, pineal gland present on the brain. So this is the thyroid gland, common to both male and female, and this is the thymus gland, both male and female, and this is the pancreas, one more gland, that is the pancreas. Pancreas is also acting as an endocrine gland. It is a mixed gland, pancreas. Pancreas also acting as a gland, mixed gland. Then adrenal gland, that is present on the above the kidney. So both is similar, both male and female, it is location is the same. And in the case of the female, this is the ovary. Ovary acting as a endocrine gland. So ovary, that is a different in the male. In the case of the male, testis that are producing some hormones. So these are the different hormones. Hormones producing gland present in the human body. And the gastrointestinal tract that is present in the stomach and intestine. Heart also producing some hormone, and renin like hormone. Kidney also producing some of the hormones. So these are the different type of the glands on the human body. Okay. Then we just study what is actually the hormone, what are the characters of the hormone. Okay.
So properties of the hormone. All these gland producing one or another different type of the hormones secretion. The secretion of the endocrine gland is known as a hormone. Okay. So what is actually the nature of the hormone? What are the properties of the hormone? Let us take a brief survey of the different characters, properties of a hormone. Okay. So properties of hormone. What is a hormone? Means the secretion of the endocrine gland is known as the hormone. Properties of. So let us take the first property of the hormone. Hormone is secreted in response to stimuli. So secreted, hormone secreted in response to stimuli. In response to stimuli. For example, in the stomach, and this is the duodenum. So here is the pancreatic gland. It is an endocrine gland. The pancreas producing the insulin. तर कधी इन्सुलिन तयार करणार आहे त्याला स्टिम्युले दिले पाहिजे. व्हॉट इज अ स्टिम्युले? हे इंटेस्टाईनमध्ये फूड आलंय आणि फूड पूर्णपणे डायजेस्ट केलंय आणि ते डायजेस्टेड फूड ज्यावेळेला सेलमध्ये पोहोचते, त्या सेलमध्ये पोहोचल्यानंतर दिस फूड पार्टिकल्स स्टिम्युलेटिंग द पॅनक्रियास टू सेक्रेट द इन्सुलिन. Why? Because insulin is necessary for absorption of the glucose into the लिव्हर सेल. सो त्यासाठी इन्सुलिनची गरज आहे. म्हणजे फूड सेलमध्ये पोहोचल्यानंतर ग्लुकोज कार्बोहायड्रेटचे प्रमाण वाढायला लागले ब्लडमध्ये आणि त्यावेळेला ते इन्सुलिन तयार होणार आहे. सो दिस कार्बोहायड्रेट ऍक्टिंग एज ए स्टिम्युले. ओके. सो ऑल द हॉर्मोन्स, सर्व हॉर्मोन्स हे स्टिम्युले शिवाय तयार होणार नाही. सो स्टिम्युले इज व्हेरी एसेन्शियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स. So hormones are produced in response to the stimuli. That is the first point. Okay. The next second point, that is the second character, the rate of secretion. Rate किती तयार करणार आहे, hormone किती तयार होणार आहे. That is known as the rate of secretion. Rate of secretion is depending on the intensity of the stimuli. Secretion is depend on intensity of the stimuli. Depend on intensity. Intensity means तीव्रता. इंटेन्सिटी म्हणजे किती स्टिम्युले दिलेले आहे त्या पद्धतीनं ते हॉर्मोन तयार होणार आहे. डिपेंड ऑन इंटेन्सिटी ऑफ स्टिम्युले. जास्त स्टिम्युले दिले जास्त हॉर्मोन तयार होणार आहे. कमी स्टिम्युले दिले कमी हॉर्मोन देणार आहे. फॉर एक्झाम्पल आपण हेच घेतले, सेलमध्ये कार्बोहायड्रेट जास्त गेलेला आहे म्हणजे जास्त इन्सुलिन तयार होणार आहे. कार्बोहायड्रेट कमी गेलेला आहे कमी इन्सुलिन तयार होणार आहे. म्हणजे द रेट ऑफ सेक्रेशन ऑफ द हॉर्मोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेन्सिटी ऑफ द हॉर्मोन. इंटेन्सिटी ऑफ द स्टिम्युले. जास्त स्टिम्युले दिले जास्त हॉर्मोन तयार होणार आहे. कमी स्टिम्युले दिले कमी हॉर्मोन तयार होणार आहे. सो दॅट इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द हॉर्मोन. सो लेट अस टेक द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द हॉर्मोन. दॅट इज द हॉर्मोन इज प्रोड्यूसिंग हॉर्मोन इज प्रोटीन्स or it may be we'll take the another very important point, that is the hormone is secreting at one point, one cell secrete at one organ, so and affect on another organ and affect on another organ. This another organ present distant. So that organ is known as the target organ. Target organ. For example, pituitary gland. The pituitary gland present in the brain. Okay. And this pituitary gland producing ACTH, adrenocorticotropic hormone, ACTH. And this ACTH is go to the kidney. So near to the kidney. On the kidney there is a cap like adrenal gland, and this
hormone affecting on the adrenal gland. It is not affecting on any other gland. Okay, so each and every hormones having a target organ, so it is producing a particular organ, particular gland, and affecting on the target organ. That is very important. So that means it is a highly target specific. So that is the fourth point. It is highly target specific. Target specific. Okay, because it is not using anywhere, only to a particular target. Specific. That is another character of the hormone. And the third character, it transport through blood. Transport through blood. It is secreting in the gland and then transport through blood. Okay, so during the transportation, actually the hormone is carried by, hormones are carried by a molecule, that is a protein molecule. Carried by carrier molecule. That carrier molecule is actually protein. Carrier molecule. This is actually protein. A particular protein carry the hormone and then it passing through the blood. Okay, that is another character. Then the seventh character, that is the excess secretion, ज्यादा secretion, excess or deficiency. कमी पण झाले, जास्त पण चालत नाही आणि कमी पण चालत नाही. Deficiency, it cause disorder. So it cause काही रोग येणार आहे, that is known as a cause. It cause disorder. Disorder means रोग. So disorder. Okay. So that is the different characters of the hormone. Different characters that is showing the hormones, and also it is showing the negative feedback mechanism where the പുസ്തകमध्ये म्हटलेलं आहे. So that also we can take it affect metabolism. So the hormone is affecting on the metabolism. Metabolism rate कमी जास्त करणार आहे किंवा काही metabolism होऊ देणार नाही. Metabolism by feedback mechanism. So both positive and or negative feedback. Positive or negative feedback that we will study later. Negative feedback. So these are the different characters of the hormone. So the hormone's character. So now we are going to study the mechanism of action of the hormone. Hormone acting mechanism, how the hormones are acting. Before that, let us take a brief idea about the chemistry of the hormones. Okay, chemistry of the hormones. Chemistry of the hormone means all the hormones are not proteins. Some of the hormones are peptide hormone. Some of the hormones are steroid hormone, and some of the hormones are the amine hormone, etc. So, okay, now chemistry of the hormone. Hormones. Okay. So according to the chemistry, the hormones are classified into different type. One of the hormone is the amine hormone. Amine. So that containing catecholamine. So the functional group catechol आणि त्यामध्ये amine आहे, catecholamine. Catecholamine. For example, adrenaline. So आपले उर्कस्थ ग्रंथी किंवा adrenal gland मध्ये तयार होणार आहे adrenaline and noradrenaline. Non-adrenaline म्हणतात adrenaline. These hormones are actually catecholamine containing hormone or amine containing hormone आहे. Okay. Another example is the thyroxine hormone. Thyroxine. हे सुद्धा amine containing hormone आहे. Okay. So next group, that is the peptide hormone. Not a protein. 50 पेक्षा जास्त अमिनो ऍसिड असेल तर त्याला आपण काय म्हणायचं, प्रोटीन म्हणायचं. 50 पेक्षा कमी अमिनो ऍसिड असेल तर आपण त्याला पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड म्हणतो आपण. म्हणजे प्रोटीन हॉर्मोन वेगळं आणि पेप्टाइड हॉर्मोन वेगळं. ओके. So some of the hormones are made up of the amino acid less than the 50 amino acid. So it is known as a polypeptide hormone or it is known as a peptide hormone. Some of the peptide hormones are hypothalamus hormone, that is the oxytocin एक peptide hormone आहे. Oxytocin produced by the
produced by the pituitary gland. ADH producing by the pituitary gland. Actually hypothalamus secretion control असलेले gland. That is a gonadotropin releasing hormone म्हणून आहे. So these hormones are actually peptide hormones. Okay. The number third, that is a protein hormones. 50 पेक्षा जास्त amino acid असलेले hormone, म्हणजे protein hormone. Some of the protein hormones are insulin. Sorry, one of the protein hormone, insulin. Another hormone is a glucagon. Pancreas मध्ये तयार होतो glucagon, दोन्ही hormone. Okay. Another one is a TSH, thyroid stimulating hormone. Then FSH, आपण अभ्यास केलेले याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन मध्ये follicle stimulating hormone. LH, luteotropic hormone. सर आणि GH, ग्रोथ हॉर्मोन. सर सर्व डिटेल मध्ये आपण अभ्यास करायचा. रिलॅक्सिन कॉर्पस ल्युटियम तयार करणार आहे रिलॅक्सिन. सर ऑल दीस आर द प्रोटीन हॉर्मोन्स. ओके. प्रोटीन हॉर्मोन इज मोर. देन फोर्थ वन, that is the fatty acid derivative. So it is produced from the fatty acid derivative. Fatty acid derivative, that is the prostaglandin. One of the example for that, prostaglandin, already we studied in the reproduction. That is during the delivery, ते बाळ प्रोस्टाग्लॅन्डिन तयार करतो आणि ते आईच्या ब्लड मध्ये गेले तिथं हे ऑक्सिटोसिन तयार होतं. हा ऑक्सिटोसिन तयार होतो आणि डिलिव्हरीचे इनिशिएशन होतो. लेबर पेन वगैरे होतात. प्रोस्टाग्लॅन्डिन. सो दॅट इज द फॅटी ऍसिड डेरिव्हेटिव्ह हॉर्मोन आहे. सर वन मोर टाइप, दॅट इज द स्टिरॉइड हॉर्मोन. स्टिरॉइड पासून, कोलेस्ट्रॉल पासून तयार झालेले हॉर्मोन, स्टिरॉइड डेरिव्हेटिव्ह. इट इज नोन एज अ स्टिरॉइड हॉर्मोन. All the sex hormones are the steroid hormones. That is the estrogen, progesterone, etc. Estrogen, progesterone, etc. These are the steroid hormones. Aldosterone, testosterone आहे पुरुषामध्ये. टेस्टोस्टेरोन adrenal gland मध्ये तयार होणार आहे. aldosterone, it maintaining the electrolyte balance. Aldosterone. All these are the steroid hormones. One more hormone, that is the gaseous hormone. Actually that is not a hormone, but it has the property of the hormone, so it is known as the hormone. So it is a nitric acid. Nitric acid supply the blood flow वाढवणार आहे. ते पेनिस वगैरे ते ड्यूरिंग द सेक्शुअल इंटरकोर्स इट बिकम इरेक्ट ड्यू टू द नाइट्रिक acid, and clitoris that become erect due to the nitric acid. So blood flow वाढवणार आहे, so nitric acid. So that is the different type of the hormones and their chemistry. Okay. So now we are going to study the mechanism of the hormone action. So how the hormone is acting, mechanism of the action. Peptide hormone is acting, or the protein hormone acting in one method, and steroid hormone is acting in another method. So mechanism of the action. Hormone action. There are two types of hormones, that is the lipid. So आपण असं क्लासिफिकेशन करूया, लिपिड सॉल्युबल आणि लिपिड इनसॉल्युबल. सॉल्युबल अँड लिपिड इनसॉल्युबल. हे दोन्ही हॉर्मोन्स वेगळ्या पद्धतीने काम करणार आहे. इनसॉल्युबल. लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स आर स्टेरॉइड हॉर्मोन्स. स्टेरॉइड हॉर्मोन, टेस्टोस्टेरोन, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन असं हॉर्मोन्स आहे. हे स्टेरॉइड हॉर्मोन्स आहे. दॅट हॉर्मोन इज अ लिपिड सॉल्युबल because it is derived from the steroid hormones. Okay. Then lipid insoluble hormones, these are actually protein hormones. Protein and peptide hormones. Protein, peptide hormones and amine containing hormones. So all these are the lipid insoluble. Lipid
insoluble amines. Okay, these hormones, both the hormones is affecting in different method. So how it affecting? I will take a diagram, and with the help of that diagram, we can explain both the hormones, how the hormones are working. Okay, that is soluble. First, we take a lipid insoluble. Lipid insoluble hormone. Lipid insoluble hormone means protein hormone, amine hormone, etc. Okay. So these hormones, in the 11th standard we studied the structure of the plasma membrane. Okay, plasma membrane. Plasma membrane containing more lipids. Plasma membrane. The major part of the plasma membrane is a lipid because it is made up of the lipid bilayer. Plasma membrane. Plasma membrane. Suppose this is the plasma membrane. A cell having the plasma membrane, and this plasma membrane containing more lipids. So what happens when the lipid soluble substance coming here, suppose this is the lipid soluble, that will dissolve in the lipids of the plasma membrane and that enter into the cell directly. Suppose a lipid insoluble materials are coming, for example water soluble. जे water soluble आहे ते lipid insoluble आहे. ओके, सो सपोज दिस इज द water soluble. आपण उलट म्हणायचं, इथं वॉटर लिपिड इनसॉल्युबल म्हणलंय, दॅट इज अ वॉटर सॉल्युबल. हे वॉटर सॉल्युबल जर असेल तर वॉटर सॉल्युबल मटेरियल जर ते सेल मेम्ब्रेनच्या जवळ आले आणि दिस मटेरियल्स दिस मॉलिक्युल्स विल रिपल, हे रिपल होणार आहे. आणि लिपिड सॉल्युबल असेल तर ते अट्रॅक्ट होणार आहे आणि ते आत येणार आहे. लिपिड इनसॉल्युबल म्हणजे वॉटर सॉल्युबल असेल तर काय करणार आहे, हे प्लास्मा मेम्ब्रेन त्याला रिजेक्ट करणार आहे, त्यामुळे ते आत येऊ शकत नाही. सर, सो दिस इज आय एम गोइंग टू एक्सप्लेन हिअर. सपोज दिस हॉर्मोन आहे FSH हॉर्मोन, इट इज ऍक्च्युअली लिपिड इनसॉल्युबल आहे पण वॉटर सॉल्युबल आहे. So this cannot pass through these membranes directly because it is lipid insoluble. Okay, it will repel this molecule. So what happens? This hormone first attached to the receptor. So हे चौकट इथं दाखवलं, that is a receptor, and the receptor shape and the hormone shape both are same. So it can adapt here very tightly तिथं बसू शकते. नंतर काय करणार आहे, this receptor molecule transfer the हॉर्मोन्स इनसाइड, ते आत पाठवणार आहे, ते हॉर्मोनला आत पाठवले. सर, ते हॉर्मोन आत आले. असं हॉर्मोन आत आल्यानंतर इट इज शोईंग द फर्स्ट रेस्पॉन्स. व्हॉट इज द फर्स्ट रेस्पॉन्स? फर्स्ट रेस्पॉन्स मीन्स इट प्रोड्यूस ए सेकंडरी हॉर्मोन, second messenger. Hormone is the first messenger. This is the first messenger. Okay, it is the first messenger. Hormone is the first messenger, and here producing secondary messenger. First response म्हणजे काय, secondary messenger तयार करणे. These secondary messengers are different types. So one of the secondary messenger is the cyclic AMP. So cyclic AMP. Cyclic AMP means CAMP. Cyclic AMP. Cyclic adenosine monophosphate AMP. Another secondary messenger is the calcium ions Ca2+, आणि दुसरे एक IP3. This is another type of the another type of the secondary messenger. So like that is secondary messenger in IP3 means inositol triphosphate. So IP means inositol ट्रायफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट असल्यामुळे ट्रायफॉस्फेट. सर, हे सर्व एका ठिकाणी तयार होणार नाही, कुठलं तरी एक सायक्लिक AMP तयार झाले. सायक्लिक AMP तयार होण्यासाठी एक एन्झाईमची गरज आहे, दॅट इज नॉन एज सायक्लिक AMPase. सायक्लिक AMPase हा एन्झाईमची गरज आहे. हा एन्झाईम फर्स्ट रेस्पॉन्स मध्ये ते एन्झाईम तयार करतो आणि ते एन्झाईम पुन्हा हे सायक्लिक AMP तयार करतो, आणि दिस सायक्लिक AMP शोईंग सम ऑफ द रेस्पॉन्स इन द सेल. आणि सायक्लिक AMP पुन्हा काय करणार आहे, त्या सेलमध्ये बायोकेमिकल रिॲक्शन्स सुरू करणार आहे, बायोकेमिकल रिॲक्शन. आणि दिस बायोकेमिकल रिॲक्शन्स सुरू केल्यामुळे तिथं काही पर्टिक्युलर हॉर्मोन तयार होतो. दॅट हॉर्मोन इज फॉर एक्झाम्पल ते हॉर्मोनचे इफेक्ट त्या सेलमध्ये दिसणार आपल्याला. फॉर एक्झाम्पल FSH हॉर्मोन आपण घेतलेला आहे. हा FSH हॉर्मोन ओव्हरीच्या ग्रोथसाठी आहे, म्हणजे ग्रोथ तयार होण्यासाठी ते मदत करतो. नसेल तर ओव्हरीमध्ये एग तयार होण्यासाठी, एग मॅच्युअर होण्यासाठी सुद्धा हे तयार होणार मदत करणार आहे. अशा पद्धतीनं हे लिपिड इनसॉल्युबल हॉर्मोन काम करणार आहे.
ओके, लिपिड इनसॉल्युबल म्हणजे लक्षात ठेवायचं हे वॉटर सॉल्युबल आहे. वॉटर सॉल्युबल मटेरियल्स किंवा मोलिक्युल्स या सेल मेम्ब्रेनच्या जवळ आले त्याला रिपेल करणार, ते आत येऊ देणार नाही. आणि त्यासाठी एक रिसेप्टर दिलेलं आहे, रिसेप्टरमध्ये अटॅचमेंट होतो. हा रिसेप्टर त्या मोलिक्युलला आत सोडणार. आत सोडल्यानंतर फर्स्ट रिस्पॉन्स म्हणजे सायक्लिक AMPS तयार होतो. AMPS म्हणजे एन्झाईम आहे, तयार होतो. हे सायक्लिक AMPS सायक्लिक AMP तयार करतो. सायक्लिक AMP बायोकेमिकल रिएक्शन सुरू करतो आणि त्यामुळे तिथं एक पर्टिक्युलर इफेक्ट दिसणार, दॅट इज ओव्हॅरियन ग्रोथ. सो दॅट इज द नेचर ऑफ द लिपिड इनसॉल्युबल. आता आपण बघायचं लिपिड सॉल्युबल. लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स कसं काम करतात. Okay, this is the lipid soluble. लिपिड सॉल्युबल. सो हिअर द लिपिड सॉल्युबल मध्ये काय होतं, ते लिपिडमध्ये सॉल्युबल होणं, सेल मेम्ब्रेनचे जवळ आले ते लिपिड आहे, ते लिपिडमध्ये ते सॉल्युबल ते डिझॉल्व्ह होणार आहे. असं डिझॉल्व्ह झाल्यानंतर काय अडचण नाही, डायरेक्ट ते सेलच्या आत येऊ शकते. हे बघा, हॉर्मोन इस्ट्रोजन हे सेक्स हॉर्मोन आहे, लिपिड सॉल्युबल आहे आणि त्या मेम्ब्रेन मधून ते डायरेक्ट सेल सायटोप्लाझम मध्ये आले. सायटोप्लाझम मध्ये आल्यानंतर पुन्हा काय करणार आहे, की न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन आले. न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन सुद्धा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन सारखेच आहे. त्यातून ते आत येतो. आत आल्यानंतर ते DNA आहे, एक रिसेप्टरमध्ये ते अटॅचमेंट झाले, रिसेप्टरमध्ये अटॅचमेंट झाले. नंतर काय करणार आहे, हे DNA मध्ये ते काम करणार आहे. DNA मध्ये न्यूक्लिओटाईड आहे, हे न्यूक्लिओटाईड मध्ये ते बदल करणार आहे आणि त्या पद्धतीनं तिथं हॉर्मोन तयार होतो. म्हणजे जीनमध्ये mRNA तयार होतो आणि प्रोटीन तयार होतं. ते प्रोटीन तिथं फिजिओलॉजिकल रिस्पॉन्स दाखवणार आहे. टिश्यू ग्रोथ डिफरन्सिएशन म्हणजे दोन्हीमध्ये डिफरन्स. हे लिपिड सॉल्युबल डायरेक्ट ते सायटोप्लाझममध्ये येऊ शकते आणि लिपिड इनसॉल्युबल डायरेक्ट सेलमध्ये येऊ शकत नाही. त्यामुळे लिपिड सॉल्युबल आणि स्टेरॉइड हे जर आपण स्टेरॉइड औषध आहे, मेडिसिन आहे, हे डायरेक्ट वापरल्यानंतर काय आपण म्हणतो डॉक्टर गेले स्टेरॉइड मेडिसिन देऊ नका, स्टेरॉइड मेडिसिन डेंजरस आहे. ते कशामुळे डेंजरस आहे, हे स्टेरॉइड मेडिसिन डायरेक्ट न्यूक्लियसमध्ये येणार आहे. न्यूक्लियसमध्ये आल्यानंतर या न्यूक्लियसमध्ये असलेल्या DNA मध्ये ते काम करतो आणि DNA ते त्रास करणार आहे आणि DNA डॅमेज पण होण्याची शक्यता आहे, म्हणजे म्युटेशन होण्याची शक्यता आहे. अशा पद्धतीनं हे लिपिड सॉल्युबल स्टेरॉइड हॉर्मोन काम करणार आहे. ओके, सो दॅट इज द मेकॅनिझम ऑफ द ऍक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स. तेवढ्यात आपण आज लेक्चर इथं थांबूया आपण आणि नेक्स्ट आपण एक एक ग्लँड अभ्यास करणार आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.